celebrating a college silver jubilee year and offering career advice to the students. Now I request that you to say a few words. So, good evening to all of you. All my professors, dear students, and today's speaker, Madhuri Salvi, and Kushal, and staff and students joining for the online system. As party management pointed out that this is the sixth lecture in the series. We are celebrating the 25th silver jubilee year of this college, and on this occasion, in order to improve the situation standards of our students, we have planned to have such type of guidance from our alumni, and also the stalwarts in the field of agricultural engineering. So this is 6 months. So on this occasion, we have a specialist today, Madhuri ji. She is an entrepreneur and expert in nursery management and marketing also, with good qualification. And another one is Samel, Kushal Samel. He is also, he was also very good in academic activities, and now he has joined one of the better companies, and I think his profile is there, and working at a very good position. While discussing with him, I also came to know that whatever the products output of this college at present, this is not good, because he has recently taken one of the interview of our student for placement of our student in his company. So he told me that sir, it's very sorry to say, but the students are not good at all. So they were also thinking to this manner how to have an improvement in our student. So ultimately we decided that yes, we should take the guidance, we should arrange such type of lectures so that not only they will give the information about the agriculture engineering field and opportunity, but also what to do in your personality, how to prepare for interviews, how to prepare for interview, and so on. I have also found out that whenever there was a campus interview in the last year, some of the students were wearing only chappals. They were not having the blazers and other things. So the interviewers also commented the standards of our students. So you have a better personality. How to improve your personality? These are also needed for better placement or appearing for such type of interview. This creates a very good impression. So for that also, we have the students, we have alumni. They will guide you. So today both experienced persons are there with you, and I hope definitely you will be getting the good interaction, and definitely you will be benefited. So with this view, I think I will not take much more time, and I request Parliament to proceed further in this manner. Thank you, sir. So let me get this chance to introduce our guest. The first speaker is Mrs. Madhuri Salvi. She is owner of Kushal Nursery and Garden Store in Mumbai. She is alumni of our college of batch 2010. She did her PG at Indian Institute of Packaging, Mumbai. She did her first job as a packaging R&D manager of Madhuri India Private Limited, which is commonly known as Cadbury India Limited. She initiated Kushal Nursery and Garden Store as a business model startup. She was honored with Government of Government Samman 2020-22.
Okay, so with this one, I invite Mrs. Madhuri Salvi to guide us, our students. Good evening, all of you. Am I clearly audible? Yes. Yes. Yes, madam. Okay, thank you. All my respected teachers and all the students over there, very good evening to all of you. Myself, Madhuri. I have passed out from CAET 2010. I am from the 2010 batch. So, thank you very much, first of all, for giving me this opportunity to share my entrepreneurial journey with all of you. I will request to please share the presentation I have shared. Yes. So, as the title says, entrepreneurship for me, it's a journey to self-discovery. स्वतःला शोधण्याचा एक प्रवास म्हणता येईल जो हल्लीच सुरू आणि सुरू आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So basically, I have done my schooling from Japan Navodaya Vidyalaya Ratnagiri, then a junior college from Abhyantara Kulkarni Junior College Ratnagiri, graduation B.tech in Agriculture Engineering, CAET Dapoli. Then I did my post-graduation in postgraduate diploma in packaging technology from Indian Institute of Packaging Mumbai. From there, I got placed at first at Heinz India as a technical trainee. That was a part of our curriculum. And then my final placement was at Cadbury India Limited. I was packaging R&D manager over there from 2012 to 2016 almost. And then to continue the journey as an entrepreneur, I left my job and shifted back to Ratnagiri. That's my hometown. Next slide, please. These are the brands I have worked with when I was with Heinz and Cadbury, which was a very good profile and which added a lot to my personal as well as professional skills. Next slide, please. So then why into the business? I was at a very good position. I had a very good package and everything was going well. Then why into the business? हा बिझनेसचा किडा का आला किंवा कशासाठी हे सगळं केलं. सो पहिली गोष्ट सेल्फ आयडेंटिटी. लहानपणापासून एक होतं की स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायची. I was, though I was into the race, but I still wanted. Like most important is I wanted to explore my core interest. So agriculture was my core interest. So I decided packaging मध्ये खूप चांगलं होतं सगळं खूप आणि R&D ची प्रोफाईल असल्यावर खूप शिकायला मिळत होतं. रिसर्च कसा असतो कसा करतात हे सगळं शिकायला मिळत होतं. एक कंपनी कशी रन होते. पण बॅक ऑफ द माइंड हेच होतं की ज्यावेळेस पोस्ट ग्रॅज्युएशनला गेले किंवा जॉब जॉईन केला त्यावेळेस एक अगदी पक्क डोक्यात होतं की आपल्याला लाईफ टाईम हे करायचं नाहीये. आपल्याला इथून खूप सारं शिकायचं आहे, एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे आणि अल्टिमेटली आपल्याला स्वतःचाच बिझनेस करायचा आहे. त्याच्यामुळे 2015च्या शेवटी जेव्हा एक डिसिजन घ्यायची वेळ आली थोडी आयुष्यामध्ये त्या पॉईंटला लग्न पण झालं होतं. त्यावेळेस ठरवलं की नाही आता जॉब सोडायचा आणि पूर्ण वेळ आपण रत्नागिरीमध्ये यायचा आणि आपला जो प्लांट नर्सरीचा बिझनेस आहे हा माझ्या सासऱ्यांपासून सुरू आहे. बिझनेस बद्दल मी पुढे सांगेनच. तर त्याला पूर्ण वेळ आपण जॉईन करायचं. मुंबई सोडायची कायमची आणि रत्नागिरीमध्ये खेडेगावात आपल्या घरी आपल्या गावी येऊन राहायचं आणि इथून आपला व्यवसाय जो काही आहे तो आणि प्लस त्याला पुढे नवीन गोष्टी ऍड करायचं डोक्यात होतं. जे कॉलेज पासून बऱ्याच गोष्टी ठरवलेल्या होत्या तर ते सगळं करायचं त्यावेळेस डिसिजन घेतला आणि पुढे मूव्ह ऑन केलं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पण ड्रीम्स वर्सेस रियालिटी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण स्वप्न बघतो खूप साऱ्या गोष्टी असतात पण जेव्हा प्रत्यक्षात हे सगळं करायची वेळ येते त्यावेळेस वस्तुस्थिती खूप वेगळी असते. We come from, I came from an organized corporate culture आणि suddenly I was facing an unorganized sector. Agriculture आता ऑर्गनाइज होतंय किंवा बऱ्याच गोष्टींमध्ये आहे ऑर्गनाइज पण आमचा पर्टिक्युलरली बिझनेस हा बऱ्याच प्रमाणात अनऑर्गनाइज होता
आहे आणि तो लेबर ओरिएंटेड आहे बेसिकली आपला ॲग्रिकल्चर हे. सो स्किल सेट्स इथे लागणारे हे खूप वेगळे होते. कॉर्पोरेटमध्ये काम करताना लागणाऱ्या गोष्टी वेगळ्या होत्या आणि जेव्हा आपण सुरू करतो काहीतरी वेगळं असं आपलं असं त्यावेळेस आपण पूर्णपणे वन मॅन आर्मी असतो. वी आर द वन मॅन आर्मी. You have to be the labor, you have to be the manager, you have to be the sales person, you have to be the marketing person, you have to be the customer support. So everything was like handled single-handedly. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट जी फेस करायला लागली ती म्हणजे रिजिड मेंटॅलिटी. आपण जेव्हा टिपिकल बिझनेसमध्ये एंटर करतो त्यावेळेस एक सर्टन माइंडसेट असतो सगळ्यांचा. तो तो भेदून किंवा त्याला फेस करून आपल्याला पुढे जायचं असतं. सो ती एक मोठं चॅलेंज होतं. एक इनर्शिया असतो की आहे आपल्याला चालू आहे तर कशाला अजून करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी आपल्या फॅमिलीला कन्व्हिन्स करणं किंवा सगळ्यांना आपल्या सोबत घेऊन चालणं हे खूप मोठं इट्स अ व्हेरी बिग चॅलेंज वेन यू आर डुईंग द बिझनेस. आणि ते सगळं फेस करणं त्याच्यासाठी रिक्वायर्ड असलेलं कम्युनिकेशन हे सगळं होतं. प्लस इन्कमची सिक्युरिटी एक स्टेबल मंथली एक मोठी सॅलरी देणारा जॉब सोडून इकडे आल्यावरती असं स्वतःचं असं इन्कम काही नव्हतं. पण त्या ह्याच्यामध्ये कंपॅरिझन्स होतात की माय कलिग्स माय बॅचमेट्स हॅव ग्रोन अप सो फार, दे आर नाउ टेकिंग द ग्रोथ्स, दे आर गेटिंग गुड पॅकेजेस, दे आर ट्रॅव्हलिंग अब्रॉड अँड लुक वेअर आय एम इन अ टाउन इन अ विलेज अँड व्हॉट एम आय डुईंग. हे सुरुवातीला खूप होतं. अँड देन आपण ज्या गतीने स्वप्न बघतो द पेस द स्पीड विथ विच वी ड्रीम ऑफ थिंग्स अँड द पेस ऑफ द एक्झिक्युशन वेन इट इज एक्झॅक्टली हॅपनिंग इट हॅज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. सो हे सगळं फेस करत करत पुढे जाणं हे सगळ्यामध्ये खूप मोठा रोल आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इन शॉर्ट हे आमच्या सर्व्हिसेस आहेत. वी प्रोव्हाइड प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, वी प्रोव्हाइड ग्रीन गिफ्ट सर्व्हिसेस, वी प्रोव्हाइड पर्सनलाइज्ड ग्रीन स्पेस डेव्हलपमेंट, वी प्रोव्हाइड अर्बन गार्डनिंग consultancy and of course we have a garden store. Next slide please. हे सगळे फोटोज आहेत जे आमचे प्रॉडक्ट्स आहेत किंवा आमच्या नर्सरीमध्ये जे मदर प्लांट्स आहेत त्या सगळ्याचे हे फोटो आहेत. सोनचाफा ही आमची स्पेशालिटी आहे. सोनचाफाची कलमं आम्ही वर्षाला ऑलमोस्ट 1 ते 1.5 टन कलमं आपल्या इथे मॅन्युफॅक्चर केली जातात आणि ती ऑल ओव्हर इंडिया आपण बल्कमध्ये सप्लाय करतो. प्लस गार्डनिंग इनडोर प्लांट्स बाकीच्या व्हरायटीज ज्या आम्हाला इथे अर्बन गार्डनिंगसाठी लागतात त्या आम्ही आता मॅन्युफॅक्चर करतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली किंवा when it all started. When I was doing job simultaneously, what I was doing here, whenever there was an exhibition or an expo, we started participating in it. रत्नागिरीमध्ये जेव्हा जेव्हा काही एक्झिबिशन्स व्हायचे तर त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या नर्सरीचा स्टॉल लावायला सुरुवात केली. त्यावेळेस फार कोणी नव्हतं. इट वॉज इन 2014-15 तिथे सुरू केलं. मग एका छोट्याशा घराच्या गॅलरीमध्ये एक अपार्टमेंट भाड्याने घेतलं. त्याच्या गॅलरीमध्ये एक छोटंसं नर्सरीचं सेटअप सुरू केलं आणि पेपरमध्ये जाहिरात द्यायला सुरुवात केली की घरपोच झाडं मिळतील किंवा अमुक अमुक झाडं आहेत ती घरपोच देता येतील. अशा आम्ही जस्ट पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाईज करून सुरुवात केली कारण त्यावेळेस सोशल मीडिया वगैरे एवढं काही नव्हतं ॲक्टिव्ह. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पुन्हा चॅलेंजेस जेव्हा एक वुमन एंटरप्रेन्युअर म्हणून आपण काम करत असतो तेव्हा हे सगळे चॅलेंजेस असतात. लग्न झालेलं होतं, लहान मूल होतं, घरातल्या गोष्टी असतात, जबाबदाऱ्या आहेत. तर ते सगळं सांभाळून खरंच आपल्याला हे करता येणार आहे का. जेव्हा आपले सगळे आपल्याला विचारत असतात की तुला खरंच हे जमणार आहे का किंवा तुला खरंच हे सगळं करायची गरज आहे का, हे सगळे प्रश्न असतात. पण आपल्या आतमध्ये वी हॅव दॅट पॅशन, वी हॅव दॅट फायर इनसाइड आवर बेली की नाही करायचं हे सगळं. आणि हे सगळं सुरू फार आधी झालेलं होतं डोक्यामध्ये शाळेत कॉलेजमध्ये असताना. आणि कॉलेजमध्ये असताना तत्काळ मिळत गेलं या सगळ्याला की नाही आपल्याला करायचंय शेतीमध्येच का करायचंय तर त्याला फ्युचर आहे किंवा खूप स्कोप आहे. फक्त जॉब किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटच्या दृष्टीने नाही तर पर्यावरण आहे किंवा या सगळ्या दृष्टीने हे महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे ती गट फिलिंग सांगत राहील की नाही असू दे चॅलेंजेस, यू कीप ऑन डुईंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This was our first nursery outlet. We started in 2018. It was just a simple nursery shed. जे आम्ही रत्नागिरी सिटीच्या सेंटरला एक छोटीशी जागा रेंटवर घेऊन सुरू केलं होतं. But that we had to shut down. आणि 2019 मध्ये then we started. So next slide please. मग वेगवेगळ्या एक्झिबिशन्स मध्ये तरी पण
डिमांड, व्हॉट पीपल आर आस्किंग, व्हॉट कॅन बी, आपण काय विकू शकतो, काय शहरामध्ये डिमांड आहे, काय लोक गार्डनिंगकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून बघताय. वी हॅड अ व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट डिरेक्टली विथ द कस्टमर्स ड्युरिंग द एक्झिबिशन्स. So we almost participated in every exhibition in the town. For continue 2-3 years we kept on participating so that we could learn from the customers. हा पहिला अप्रोच होता ज्यामधून आम्हाला आउटलेट सुरू करताना खूप सारे इनपुट्स मिळाले. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Then in 2019 we transformed Kukshavalli into air conditioned garden store which was inaugurated by then collector of Ratnagiri district. त्यावेळेस जे माननीय जिल्हाधिकारी होते सुनीलजी चव्हाण यांच्या हस्ते कुक्षवल्लीचं ओपनिंग करण्यात आलं. आणि मला सांगताना खूप अभिमान वाटतो की ही इज ऑल्सो अन ॲग्री बॉस, सो ही फेल्ट व्हेरी हॅपी. वी टू बिंग अन ॲग्री बॉस, आम्ही कोणाची म्हणजे मशीला न लावता त्यांना ऑफिसमध्ये भेटायला गेलो, त्यांना सगळं सांगितलं व्हॉट वी आर डुईंग आणि ही वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अन ॲग्री बॉस. सो ही इमिडिएटली अग्रीड टू कम फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ आवर गार्डन स्टोअर. आणि त्यांचा खूप वेळ दिला त्यांनी, त्यावेळेस आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. सो आपण ॲग्री बॉस आहोत याचा खूप अभिमान म्हणजे सुरुवातीपासून आहेच, पण त्यावेळेस ते खूप जास्त जाणवलं की एक ॲग्री बॉस आपल्याला एक कलेक्टर आहेत आणि ते आपल्या स्टोअरच्या ओपनिंगसाठी आले आणि त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. साधारण असं गार्डन स्टोअर आहे आता एका 450 स्क्वेअर फीटच्या जागेमध्ये आम्ही ते सुरू केलंय. 2019 मध्ये सुरू केलं, बट देन पॅन्डेमिक कोविड-19 आलं, सगळीकडे लॉकडाऊन झालं, सगळ्यांना सगळे प्रॉब्लेम फेस करायला लागले. सो आम्ही सुद्धा ते फेस केले. पण 2020 मध्ये आम्ही पुन्हा ठरवलं की नाही, चॅलेंजेस ते येत राहणार आहेत पण आपण स्टील आपली जिद्द सोडायची नाही. आणि त्या ह्याने आम्ही 2020 मध्ये पुन्हा रिओपन केलं. म्हणजे 1 वर्ष पूर्ण बंद होतं, पण त्या पिरियडमध्येही आम्हाला शिकण्याची खूप संधी मिळाली आणि तिथेही आपण ॲग्रिकॉस असल्याचा खूप फायदा झाला खूप. कारण आपल्या नेटवर्कमधले म्हणजे आपले जे सिनियर्स आहेत, इमिडिएट बॅचमेट्स आहेत, पुन्हा सगळ्यांशी कॉन्टॅक्ट करता आला, कोण कोण काय काय करताय किंवा एकमेकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. खूप चांगले कॉन्टॅक्ट आम्ही पुन्हा एकमेकांशी करू शकलो. आणि देन तो पिरियड आम्ही युटिलाइज केला आमच्या दृष्टीने की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्यावेळेस वेगवेगळ्या भाज्यांचं बियाणं होतं आमच्याकडे, खूप सारं शिकता आलं. सो व्हॉट वी डिड, वी ॲक्च्युली स्टार्टेड ग्रोइंग व्हेजिटेबल्स. आम्ही भाजीपाल्याची लागवड केली, स्वतःची नर्सरी होती, जागा होती, पाणी होतं, तर सगळं बंद आहे म्हणून थांबा कशाला. सो वी स्टार्टेड ग्रोइंग व्हेजिटेबल्स. खूप साऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या लावल्या. आणि नेक्स्ट स्लाइड. त्याच्यापासून जे मिळालं म्हणजे नुसत्या भाज्या नाही पण खूप गोष्टी शिकता आल्या की कसं करायचं आणि हे स्मॉल स्केलवर कसं करायचं ह्याचं कस्टमायझेशन केलं आम्ही. म्हणजे 4 माणसांची फॅमिली आहे, त्यांना स्वतःचा भाजीपाला ग्रो करायचा आहे, तर त्याच्यासाठी काय करता येईल, तर त्याचं एक बेसिक मॉडेल तयार केलं. त्यानंतर ऑनलाईन गार्डनिंगचे वर्कशॉप्स घ्यायला मी तेव्हा सुरुवात केली. आणि तिथे मला मी b.tech कल्चर आहे, मी हे सगळं करतेय, तर मला इतका छान रिस्पॉन्स मिळाला स्टुडंटकडून की यू लिटरली हॅव द नॉलेज. म्हणजे त्याचं टेक्निकल नॉलेज आहे, शिक्षण आहे आणि प्लस तुम्ही प्रॅक्टिकली पण हे सगळं करताय. तर इट वॉज व्हेरी मच अप्रिशिएटेड बाय पीपल. म्हणजे खूप कौतुक केलं लोकांनी ज्यावेळेस कस्टमर्सना हे समजत होतं की तुमचं शिक्षण आहे, याच्यामध्ये चांगला जॉब सोडला आणि प्लस याच्यामध्ये तुम्ही काम करताय. तर त्याच्यामध्ये खूप सारे कस्टमर्सकडून अप्रिसिएशन मिळालं आणि त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं की तुम्ही हे करा. सो त्यावेळेस मी जेव्हा ऑनलाईन वर्कशॉप्स घ्यायचे त्यावेळेस माझ्याकडे म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियामधून लोक पार्टिसिपेट व्हायचे याच्यासाठी की जस्ट बिकॉज यू हॅव द टेक्निकल नॉलेज अँड यू हॅव द प्रॅक्टिकल नॉलेज टू. सो त्या पिरियडचं सुद्धा आम्ही खूप चांगलं युटिलायझेशन केलं. आणि त्याच वर्षी आम्ही 2020 मध्ये आपल्या भारतातली इकोग्रीन लँडस्केप टेक्नॉलॉजीज म्हणून मोठी कंपनी आहे जी एक्सक्लुझिव्हली व्हर्टिकल गार्डनिंगमध्ये काम करते. सो त्यावेळेस आम्ही शोधत होतो की आपल्याला नवीन काय करता येईल. सो आम्ही त्यांनाही अप्रोच झालो की वी वुड लव्ह टू वर्क विथ यू. सो अँड दे वर व्हेरी ओपन आणि तिथेही आम्हाला आमच्या एज्युकेशनचा खूप फायदा झाला. वी वर ॲग्री बॉसेस, वी वर डुईंग द थिंग्स प्रॅक्टिकली, सो दे प्रेफर्ड अस. अँड सिन्स 2021 वी आर देअर ऑफिशियल असोसिएट्स. म्हणजे व्हर्टिकल गार्डनिंगसाठी या भारतातल्या टॉपच्या कंपनीचं कोकणासाठी म्हणजे रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग अप टू गोवा वी आर द ऑफिशियल असोसिएट्स. वी एक्झिक्यूट व्हर्टिकल गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ देम. अँड आय बीइंग एन ॲग्रिकल्चर इंजिनियर, मला इथे इरिगेशन टेक्नॉलॉजी आहे, त्याच्यानंतर आपलं डिझायनिंग आहे, ऑटोकॅड त्यावेळेस शिकलेलं होतं, या सगळ्या गोष्टींचा
त्याच्यानंतर इमिडिएटली वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्टिकल गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स, कारण वी वर प्रिपेअर्ड. म्हणजे कॉलेजमध्ये हे सगळं शिकलेलं असल्यामुळे आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करताना खूप सोपं गेलं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. These are pictures of some of the vertical gardens we have executed here for some private apartments. आणि माझं नंतर मी ऑफलाईन गार्डनिंगचे बॅचेस घ्यायला पण सुरुवात केली, दॅट आय कंडक्टेड माय स्टोर इटसेल्फ. तिथेही चांगला रिस्पॉन्स मिळतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या काही अचीवमेंट्स आहेत. आकाशवाणीवरती रत्नागिरीमध्ये 2 मुलाखत झाली. त्याच्यानंतर परत जे जिल्हास्तरीय प्रदर्शन होतं तिथे सलग 2 वर्षी आम्हाला वी वर द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर्स फॉर द बेस्ट डिस्प्ले इन द एक्झिबिशन. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी सत्कार झाले. नाईक मोटर्समध्ये त्यांचे इथे कॉर्पोरेटचं कल्चर एवढं नव्हतं, पण ते हळूहळू जेव्हा रुजायला लागलं त्यावेळेस वी वर ऑलरेडी प्रिपेअर्ड फॉर इट. वी स्टार्टेड कंडक्टिंग वर्कशॉप्स फॉर डिफरंट ऑफिसेस. जसं नाईक मोटर्स आहे, त्यांनी वुमेन्स डेला त्यांच्या विमेन एम्प्लॉईजसाठी गार्डनिंगची एक ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट केली, विच वॉज कंडक्टेड बाय अस. सो संधी असते, आपल्याला ती तयार करावी लागते किंवा जेव्हा ती येते त्यावेळेस त्याच्यासाठी प्रिपेअर्ड राहावं लागतं. हे आम्हाला खूप त्याच्यातून कळलं. त्याच्यानंतर 2022 मध्ये रिसेंटली आता ऑक्टोबरमध्ये माननीय राज्यपालांच्या हस्ते आमचा सत्कार झाला. ओएसएस प्लांट लायब्ररी ही संकल्पना, याचं कमर्शियल बिझनेस मॉडेल आम्ही महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रामध्ये प्रेझेंट केलं. त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट कॅटेगरीमध्ये आम्हाला स्टेट लेवलचं फर्स्ट प्राइज मिळालं, जिथे ऑलमोस्ट 2,500 ते 3,000 एंट्रीज होत्या. त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट कॅटेगरीमध्ये आम्हाला फर्स्ट प्राइज मिळालं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नुकतंच मॅनेज हैदराबाद इथे मॅनेजची आपली एक्सटेन्शनची नॅशनल इन्स्टिट्यूट आहे हैदराबादमध्ये, तिथे वी गॉट इन्क्युबेटेड. म्हणजे स्टार्टअपची जी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची पॉलिसी आहे, आपण सगळे खरंच खूप चांगल्या एरामध्ये आहोत असं मी म्हणेन. गव्हर्नमेंट हॅज व्हेरी गुड पॉलिसीज अँड व्हेरी गुड स्कीम्स फॉर ऑल द स्टार्टअप्स. So we also participated in one of the programs conducted by Manage Hyderabad, and तिथेही of course agri-cost आहोत म्हणून we were eligible to participate in it. आणि तिथेही 1,000-1,500 एंट्रीज होत्या. त्याच्यामधून 40 participants were selected across the country, right from Jammu Kashmir till Tamil Nadu. So त्याच्यामध्ये 50 participants मध्ये we are one of them, आणि we have been now incubated at Manage Hyderabad as a startup. सो आम्हाला तिथे 10 दिवसांचं पूर्णपणे एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड ट्रेनिंग होतं, जिथे इंडस्ट्रीमधले एक्सपर्ट्स होते, बँकेतले एक्सपर्ट्स होते, ऑलरेडी ज्यांचे स्टार्टअप चांगले करतायत असे काही म्हणजे एंटरप्रेन्योर होते. सो वी हॅव गॉट व्हेरी खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळाली आम्हाला. मॅनेजमध्ये 10 दिवस जाऊन राहायला मिळालं. तिथे खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि लाईक माइंडेड लोकांशी आम्हाला तिथे नेटवर्किंग करता आलं. खूप चांगले म्हणजे पूर्ण भारतातून आलेले ॲग्रिकॉस्ट तिथे भेटले आम्हाला. आपले काही ॲग्रिकल्चर इंजिनियर्स औरंगाबाद आणि ह्याच्या कोल्हापूरच्या कॉलेजचे काही स्टुडंट्स होते त्यावेळेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो या सगळ्यातून सांगायचं हे काय की व्हॉट वी डिड डिफरंटली. व्हॉट वी डिड डिफरंटली इज 101% युटिलायझेशन ऑफ टाइम अँड रिसोर्सेस. माझ्याकडे हे नाही किंवा माझ्याकडे ते नाही असं म्हणण्यापेक्षा माझ्याकडे काय आहे, व्हॉट वी रिअली हॅव. वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट की व्हॉट वी हॅव, आणि जे आहे ते खूप आहे. म्हणजे जर आपल्याला पुढचा लांबचा विचार करून आपल्या गोष्टी स्टेबल करायच्यात, आपलं एक बिझनेस मोठा करायचा आहे, तो नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला न्यायचा आहे, किंवा आपल्याला काहीही आयुष्यात चांगलं करायचंय, तर देर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क. देर इज नो शॉर्टकट. यू हॅव टू वर्क. बी घालावं लागतं रुजत, आणि ते रुजून येतं, त्याच्यानंतर झाड मोठं होतं, मग त्याला फळं लागतात. इट्स अ प्रोसेस. जेव्हा तुम्ही ऑर्गॅनिक नॅचरल पद्धतीने जाता तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींना वेळ हा द्यावाच लागतो. यू हॅव टू वेट, यू हॅव टू हॅव पेशन्स. आणि जसं म्हटलं की यू हॅव टू वर्क हार्डर अँड यू हॅव टू वर्क स्मार्टर. दोन्ही गोष्टी तुम्हाला, आणि ते जसं आपण गोष्टी करत जाऊ तसं शिकत जातो. आणि व्हॉट वी आर स्टील डुइंग इज बिकम बेटर दॅन येस्टरडे. कालच्यापेक्षा आज मी काय नवीन गोष्ट चांगली शिकली किंवा काय गोष्ट चांगली केली याचा सातत्याने विचार करतो, एकमेकांशी खूप साऱ्या गोष्टी डिस्कस करतो. सो त्याचा आम्हाला या पूर्ण प्रवासात खूप फायदा होतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ॲग्रिकल्चरच का
लिटरली द फ्युचर इज हिअर. मी जेव्हा बीटेकला ऍडमिशन घेतलं त्यावेळेस मला इंजिनियर अजिबात व्हायचं नव्हतं. आय वॉज ट्राईंग फॉर मेडिकल. काही मार्कांसाठी माझं ऍडमिशन गेलं आणि डोनेशन करून ऍडमिशन घ्यायची तेव्हा परिस्थिती नव्हती किंवा मला तसं नव्हतं करायचं. मग ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग बद्दल कळलं की ते नॉर्मल इंजिनिअरिंग पेक्षा थोडं वेगळं आहे आणि सगळ्यात जास्त मला आवडलं ते इथे ट्रॅक्टर आणि मशिनरी शिकायला मिळणार होत्या आणि खूप साऱ्या गोष्टी ज्या ऍग्रिकल्चर रिलेटेड, कारण मी शेतकरी कुटुंबातून बिलॉंग करते. माझे वडील गव्हर्नमेंट नोकरीमध्ये असले, क्लर्क होते, तरी पण त्यांना घरची शेती आणि बागायती वगैरे सगळं सांभाळून करत होते. सो मला लहानपणापासून त्या सगळ्याचं खूप अट्रॅक्शन होतं आणि मला हे करायचं होतं, शिकायचं होतं. सो त्याच्यामुळे मी असा विचार केला की ऍग्रिकल्चर मध्ये जर मी काही शिकले तर स्वतःची थोडीशी जमीन आहे तर तिथे काहीतरी करता येईल. सो ह्या विचाराने मग ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं आणि लिटरली कॉलेजला आल्यानंतर आणखी कितीतरी गोष्टी कळायला लागल्या आणि तिथे थोडं गोष्टी आत्मसात करत गेलो की नाही खरोखर याला फ्युचर आहे आणि ज्यावेळेस आता करतोय त्यावेळेस ते कनेक्ट होत आहे. प्रत्येक इयर नंतर ट्रेनिंगला कुठे ना कुठे पाठवलं जातं. तिथल्या गोष्टी शिकणं किंवा तिथे जे काही आपल्याला शिकायला मिळेल तिथे पूर्ण वेळ देणं, पूर्ण लक्ष देणं. त्याच्यानंतर मधल्याच टाइममध्ये मी एक्स्ट्रा थोडंसं ज्यावेळेस सुट्टी होती त्यावेळेस पुण्याच्या पॉली हाऊसेसमध्ये ट्रेनिंगला गेले. तिथेही मला हे झालं म्हणजे माझा जो फायनल इयरचा प्रोजेक्ट होता इट वॉज बांबू पॉली हाऊस. मला बांबूमध्येही खूप इंटरेस्ट होता आणि पॉली हाऊसमध्ये पण इंटरेस्ट होता. सो आपल्या जागृत सरांच्या रेफरन्सनी पुण्याच्या काही बायोटेक लॅब्स आहेत किंवा पुण्याला जे आता हॉर्टिकल्चर पार्क आहे त्यावेळेस मला कॉलेजमध्ये ते सरांनी हे केलं की नाही तुम्ही मग ते व्हिजिट करा की जर तुम्ही पॉली हाऊस बद्दल काम करताय तर पॉली हाऊस कुठल्या लेवलचं असू शकतं तर ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. सो आम्ही तिकडे गेलो. केव्ह बायो प्लांट आहे किंवा हॉर्टिकल्चर पार्क आहे ते सगळं मी आणि माझी जी प्रोजेक्ट पार्टनर होती आम्ही ते सगळं व्हिजिट करून आलो आणि ह्या सगळं किती वास्ट आहे, त्याला किती स्कोप आहे हे तिथे क्लिक झालं होतं की याच्यात आपण जर अजून पुढे केलं तर त्याला बरंच काही आहे त्याच्यामध्ये करण्यासारखं. आणि आता जर जसं म्हटलं की आपल्याला आता काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत किंवा पुढे काय फ्युचर आहे तर लोकल आणि ग्लोबल मार्केट्स दोन्ही आपल्याला समजून घेणं त्याच्यामध्ये खूप गरजेचं आहे. टेक्नॉलॉजीचं इन्कॉर्पोरेशन आहे जे खूप मोठ्या प्रमाणात आता सगळीकडे टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्व केली जाते अँड वी आर बीटेक्स. आपण टेक्नॉलॉजी ऍग्रिकल्चरमध्ये टेक्नॉलॉजी शिकतोय आपण. सो त्या शिकतानाच म्हणजे आता आपल्या दृष्टीने त्याच्याकडे बघायला पाहिजे की वेअर आय कॅन इम्प्लिमेंट इट. If you can solve a smaller problem of a farmer, it will give you a huge market opportunity. कारण एक छोटासा वाटतो तो प्रॉब्लेम पण त्याच्यावरती खूप मोठी इंडस्ट्री डिपेंडेंट असते. सो अशा दृष्टीने विचार करा जेव्हा आपण फार्म मशिनरी शिकतो, इरिगेशन डिझायनिंग शिकतो, रिन्युएबल एनर्जी शिकतो, सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन शिकतो. गेल्या वर्षी आम्ही आमच्या फार्ममध्ये सगळीकडे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे सिस्टम्स करून घेतल्या. हे सगळं माहिती होतं कारण आपण हे शिकलोय, आपल्या करिक्युलममध्ये हे शिकलोय आणि वी आर रिअली फॉर्च्युनेट की आपण ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये त्या सगळ्या आस्पेक्ट्स शिकतो आणि ऍग्रिकल्चर हे ह्या सगळ्या गोष्टींनीच मिळून बनलेलं आहे. सो वी हॅव अ ह्यूज स्कोप इन फ्युचर. सो प्रॉब्लेम सॉल्विंग जसं म्हटलं लहान प्रॉब्लेम जर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकला सो इट हॅज अ ह्यूज मार्केट पोटेन्शियल. यू जस्ट हॅव टू आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम अँड अंडरस्टँडिंग युअर ओन जॉग्राफी. तुम्हाला तुमच्या आपल्या गावामध्ये खूप स्कोप आहे. तुम्ही कुठलेही असाल, कोकणातले असाल, घाटावरचे असाल, विदर्भातले असाल, कुठलेही असाल, प्रत्येक ठिकाणी ह्यूज अपॉर्च्युनिटी आहे. तुम्ही एकदा लोकल मार्केट फिरा, तुमचं म्हणजे लोकल जे शेतकरी आहेत त्यांच्याशी बोला, शेती रिलेटेड कुठले बिझनेस होत आहेत आपल्या इथे त्या सगळ्याची माहिती करा आणि त्याच्यातून आय एम व्हेरी शुअर की तुम्हाला खूप चांगल्या बिझनेस अपॉर्च्युनिटी त्याच्यामध्ये नक्की सापडतील. प्लीज स्लाइड प्लीज. आणि लास्टली एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे नक्की काय आणि कुठे शिकायचं हे सगळं. सो वेअर टू लर्न म्हणजे फॉर अस इट इज 20% ऑफ टेक्निकल स्किल्स अँड 80% ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. You are dealing with different type of people, you are dealing with different type of different sectors. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, स्मार्ट वर्क आहे, हार्ड वर्क आहे. You really have to be passionate about whatever you are doing. It's 99% people management. तुम्हाला वेंडरशी सुद्धा तुमच्या व्यवस्थित बोलता आलं पाहिजे, तुमच्या कामगाराशी सुद्धा व्यवस्थित बोलता आलं पाहिजे, सगळ्यांना मॅनेज करता आलं पाहिजे. इट्स 90% मॅनेजमेंट. निर्लज्जपणा आणि स्वार्थीपणा हे फार मी ठळक पद्धतीने तिथे लिहिलंय आणि मराठीत लिहिलंय शुद्ध. कारण त्या गोष्टी असाव्याच लागतात कारण हे चांगल्या अर्थाने आहे की तुम्हाला कोणतेही काम करताना लाज नाही वाटली पाहिजे. आजही जेव्हा मी माझ्या गार्डन स्टोअर मध्ये असते, माझ्याकडे आता 4 मुलींचा स्टाफ आहे, ते खूप छान हँडल करतात सगळं. पण
द्यायचे. सो वी प्रोव्हाइड दोज सर्व्हिसेस. आणि जेव्हा कस्टमर आहे समोर त्यावेळेस, आणि एनिवे मला हे कोणतंही काम यंदा करायला कधीच लाज वाटली नाही आणि वाटतही नाही. आणि स्वार्थीपणा आहे व्हेरी सेल्फिश अबाउट माय बिझनेस. कोणती गोष्ट माझ्या बिझनेससाठी चांगली आहे, कोणत्या गोष्टीने माझा बिझनेस चांगला डेव्हलप होणार आहे याचा सतत विचार करत राहणं आणि ते माझ्या बिझनेसमध्ये मी कसं इम्प्लिमेंट करू शकते. सो आणि मला ते माझ्या बिझनेससाठी करायचंय, माझ्या स्टाफसाठी करायचंय. सो आय एम सेल्फिश अबाउट इट, आय डू इट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फिजिकल आणि इमोशनल फिटनेस. जेव्हा आपण आपली फॅमिली सांभाळून आपलं सगळं सांभाळून बिझनेस करतोय किंवा काही करतोय आयुष्यात, सो अल्टिमेटली आपला फिजिकल आणि इमोशनल फिटनेस खूप महत्त्वाचा आहे, जो आत्ताच्या काळामध्ये जरा जास्त चॅलेंजिंग आहे. वेन वी हॅव सोशल मीडिया, आपण इझिली कम्पेअर करतो. आपण नाही कम्पेअर केलं तरी फॅमिली कम्पेअर्स विथ आपल्या कलिग्स बरोबर किंवा आपले जे बॅचमेट्स आहेत त्या सगळ्यांबरोबर, म्हणजे आपली फॅमिली कम्पेअर करते किंवा कोणी असेल. सो अशा वेळी आपण इमोशनली काम राहणं, गोष्टी शिकणं आणि ते करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि हे सगळं खरं सांगून कुठे शिकायला मिळतं, व्हेरी यू लर्न द बेस्ट फेजेस. यू हॅव टू लर्न इट इन युअर कॉलेज डेज. हे कॉलेजमध्येच सगळ्यात जास्त शिकायला मिळतं, शाळा आणि कॉलेज. शाळेची फेज तर आपली गेली, त्याच्यात आपण बरंच काही शिकून कॉलेजपर्यंत आलो. आणि कॉलेजच्या फेजमध्ये जसं मी मगाशी पण म्हटलं, कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज आहेत, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज आहेत, स्टुडंट काउन्सिल आहे, आपल्याकडे खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज वर्षभर चालू असतात. लिटरली पार्टिसिपेट. तुम्हाला स्टेज डेली येईल. इथे विचार करू नका का की मी स्टेज मला येत नाहीये, लोक हसतील किंवा काय होईल. आम्ही पूर्ण 4 वर्ष सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये पार्टिसिपेट करत होतो. म्हणजे तिथून जे काही शिकायला मिळालं इट इज त्याचं कंपॅरिझन कुठेही नाही. आणि माझ्या जेव्हा याचे इंटरव्ह्यूज होते, मी when I was placed from IIT, I was the only one who got placed among 100 students. I was the only one who got placed in this. पण तिथेही माझा पूर्ण इंटरव्ह्यू हा माझ्या लिडरशिप स्किल्स वरती झाला. आणि तोही आय हॅड लर्न फ्रॉम माय स्कूल अँड कॉलेज. मी प्राऊडली सांगितलं की मी कल्चरल कमिटीचे मेंबर होते सेकंड इयरमध्ये, थर्ड इयरमध्ये स्पोर्ट्समध्ये होते, हे केलं ते केलं. म्हणजे हा सगळं माझा पूर्ण इंटरव्ह्यू ह्याच्यावरती जास्त गेला. आणि तिथून आय गॉट सिलेक्टेड. म्हणजे आय वॉज द ओनली वन हू गॉट प्लेस्ड फ्रॉम 100 स्टुडंट्स. म्हणजे ते आहे की हे सगळं आपल्याला शिकायला कॉलेजमध्येच मिळणार आहे. पार्टिसिपेट इन ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटी. डोंट थिंक की कोणीतरी हसेल, कोणीतरी काहीतरी बोलेल. असू दे, बोलू दे. यू हॅव टू डेव्हलप युअर सेल्फ अँड दिस इज द बेस्ट फेज. आपल्याला फार कुठली लायबिलिटी नसते. सो इथे आपण पूर्ण वेळ देऊन खूप छान खूप गोष्टी शिकू शकतो. बिकॉज बिझनेस इज अ जॉब ऑफ 24 hours. यू हॅव टू बी ऍक्टिव्ह 24 hours. आणि तिथे तुमच्याकडे जर फिटनेस नसेल तर फार उपयोग नाही. तुम्ही नुसतेच मग कष्ट करत राहणार आणि त्याची फळं मिळेपर्यंत तुम्ही म्हातारे झालेले असणार. सो यू हॅव टू बी फिट फिजिकली अँड इमोशनली. आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत. सो यू हॅव टू लर्न द बेस्ट फेजेस राईट नाव. गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज जसं मी मगाशी म्हटलं की वी हॅव व्हेरी गुड गव्हर्नमेंट पॉलिसीज. काही ठळक गोष्टी मी सांगेन. ACABC जे आहे, ॲग्री क्लिनिक अँड ॲग्री बिझनेस सेंटर. द फर्स्ट थिंग आय डिड व्हेन आय केम बॅक फ्रॉम माय जॉब, जेव्हा मी इथं आले त्यावेळेस ॲग्री क्लिनिक आणि ॲग्री बिझनेस सेंटरबद्दल माहिती मिळाली. एनी ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट कॅन ऑर डिप्लोमा होल्डर कॅन अप्लाय फॉर द ट्रेनिंग. त्यांचं ट्रेनिंग कसं, इट्स अगेन गव्हर्नमेंटच्या अंडर काही सेंटर्स येतात. आपण याच्यामध्ये ट्रेनिंग घेतलं की वी आर एलिजिबल टू गेट सबसिडाइज लोन फ्रॉम बँक्स. आपल्याला ॲग्रिकल्चर रिलेटेड कुठलाही बिझनेस प्रोजेक्ट करायचा असेल, बँक्स दिवस. आणि वृक्षोली जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा वी टूक लोन फ्रॉम अ बँक अंडर द ACABC स्कीम. आणि त्यावेळेस आम्हाला अगेन बिकॉज वी वर ॲग्रिकल्स वी कुड आम्ही या स्कीमचा खूप फायदा घेऊ शकलो. आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळे आहेत, जसं आता इन्क्युबेशन सेंटर्स म्हटलं मी. यू कॅन सर्च ऑन इंटरनेट द डिफरंट इन्क्युबेशन सेंटर्स. दे आर देअर इन व्हेरियस नॅशनल अँड प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्स लाईक मॅनेज आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे जे आपल्या मिलेट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, वेगवेगळे जे इन्स्टिट्यूट आहेत त्याच्यामध्ये हे इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत. देन MSME साठी गव्हर्नमेंटच्या खूप चांगल्या पॉलिसीज आहेत आता मायक्रो अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजसाठी. सो त्याचाही खूप फायदा घेता येतो. आणि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. म्हणजे ठीक आहे मोठी स्वप्न बघायची, सगळं करायचंय, पण सुरुवात दॅट इज व्हॉट वी बिलीव्ह की छोट्या गोष्टीपासून सुरुवात करा. थोडासा वेळ लागतो पण देन आपल्याला कुठल्या लायबिलिटीचं टेन्शन येत नाही. यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड की सडनली 50 लाखाचा लोन केला आणि गोष्टी उभ्या केल्या. ओके, इफ यू हॅव दॅट मच ऑफ बॅकअप, सगळं आहे व्यवस्थित, सो तुम्ही डायरेक्टली मोठ्या गोष्टी पण सुरू करू शकता. बट देन इफ यू स्टार्ट विथ द स्मॉलर थिंग्स यू गेट व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटी टू लर्न. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही मग स्टेप बाय स्टेप पुढे जाऊन त्या गोष्टी मोठ्या करू शकता. देन महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन
गेल्या वर्षी. इट इज अगेन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट बॉडी आहे जी स्टार्टअपसाठी काम करते. तर तिथेही तुम्ही म्हणजे हे करू शकता, अप्रोच होऊ शकता इफ यू हॅव अ व्हेरी गुड स्टार्टअप आयडिया. सो सांगायचं हे की आत्ताचा एन्व्हायरमेंट खूप चांगला आहे, सपोर्टिव्ह आहे आणि प्लस वी आर ॲग्री बिकॉज आपण ऑलरेडी हे सगळं शिकतो. सो डेफिनेटली वाय नॉट टू टेक ॲडव्हान्टेज. तुम्ही कॉलेजमध्ये विचार करा गोष्टींचा. आता खूप स्कोप असतो, खूप चांगले मित्रमैत्रिणी मिळवा, त्यांच्याशी डिस्कशन्स करा या सगळ्या गोष्टींवरती. आता इंटरनेट इझिली अवेलेबल आहे. सो वी कॅन आपण गोष्टी खूप साऱ्या चेक करू शकतो, बघू शकतो, डिस्कस करू शकतो. सो गो फॉर एक्सपिरियन्स, काम करा आणि देन दॅट इज व्हॉट आय वुड रिकमेंड की जर आपल्याला एक मोठी कंपनी उभी करायची आहे तर एक कंपनी काम कसं करते त्याचं नॉलेज आपल्याला असलंच पाहिजे. दॅट इज व्हॉट आय फॉलोड. आणि त्याच्यानंतर मग आणि साइड बाय साइड प्रिपेअर युअरसेल्फ. सो दिस इज वेअर वी आर अँड दिस इज वेअर वी वॉन्ट टू बी. सो जस्ट द डिफरन्स ऑफ लीप ऑफ फेथ. विश्वास ठेवा स्वतःवर, जस्ट हॅव फेथ अँड देन जम्प. म्हणजे देन स्काय इज द लिमिट. एकदा तुम्हाला आमची पहिली 5-6 वर्ष खूप स्ट्रगलमध्ये गेली आणि देवाने चांगल्या संधी पण उपलब्ध करून दिल्या आम्हाला. आणि तेही खूप आहे की चांगल्या वातावरणात आम्ही आलो, हळूहळू फॅमिलीचाही सपोर्ट मिळायला लागला. And then now we are getting the fruits of what we have sown earlier 5-6 years ago. But still we have continued the hard work कारण अजून खूप साऱ्या गोष्टी करायच्या आहेत. So make the jump, believe in yourself. आणि असं केलं तर sky is the limit literally. Next slide. So thank you very much. These are our contact numbers. Madhuri and Pratik. Pratik Nursery and Kushal are two businesses. So कोणाला काही माहिती हवी असेल तर you can definitely contact us. Thank you, ma'am. My name is Aman. I am from final year student. Thank you for inspiring us. You are an amazing entrepreneur. Ma'am, my question is that we are also many of us interested in entrepreneurship and we have a keen interest in organizing or making a unit, our own unit. But the main problems are like, first of all, as you mentioned, you are in a good job profile. So we have worked hard to get the job, that job, and it is not easy to quit it. And sometimes family does not support. They be like, why are you doing this? You are in a good job, why are you doing this? But we have a keen interest in something. So what do you suggest us? Suggest for what, as in you are asking? Ma'am, for financial, if you don't, you are in a good state in financial job profile, and sometimes family does not support. How to take that decision you are telling? You are asking? Yes, ma'am. Okay. So for me, I was very much clear right from when I started the job. I was very much clear कि I have to work for 3 to 4, maximum 5 years. Because then when you keep on taking increments, it becomes very difficult to take this. I'm going to take the U-turn and I'm going to go back because that was my dream since so long. And the whatever saving I had from my job, I had enough saving to start my own business. In spite, I already had a good husband, a good family, all were earning nicely. But then when you want to do something of your own, you have to be financially sound. But it does not mean you must have a lot of money, but at least if your business turn out not to be so successful so early, so at least you should survive. म्हणजे तुमच्याकडे खाण्यापिण्याचे वादे होणार नाहीत, साधारण एवढं सेव्हिंग असलं पाहिजे. आणि त्यावेळेस स्वतःच्या गरजा खूप कमी ठेवायला लागतात. यू कॅन स्पेंड जेनरसली ऑन एव्हरीथिंग. यू कॅन गो आउट, कुठे वाटेल तिथे फिरायला जाणं आणि बऱ्याच गोष्टी असतात दॅट यू हॅव टू अवॉइड. You have to avoid, म्हणजे you have to use your money judiciously. आणि जसं म्हटलं, we did ACMC trainings and then we got loan from the bank. That was a huge support for us. So we got a subsidized loan. But that too, we got a loan first. We had to repay it first, and then we got the subsidy.
Hello ma'am. Hello. Hello. मॅम जसं की तुम्ही तुमची 4 वर्षाची जर्नी b.tech ॲग्रिकल्चर आणि पुढची जर्नी तुमची होती बॉम्बेला त्या कॉलेजमध्ये, तर त्या दोघं कॉलेजेसमध्ये तुम्ही जे एज्युकेशन घेतलं Sorry, I got distracted. So my question was ma'am, जसं की तुम्ही तुमची b.tech ॲग्रिकल्चरची जर्नी कंप्लीट केली CAET दापोलीत, त्यानंतर परत तुम्ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग मुंबईला पण होता, तर तिथं 2 वर्षात तुम्ही जे काय काय शिकला तर त्याचं ॲप्लिकेशन तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये कसं केलं ते सांगताल का? हॅलो मॅम. जी पॅकेजिंग रिलेटेड मटेरियल्स आहेत, प्लास्टिक, वूड, पेपर, वेगवेगळ्या बॉक्स डिझाईन असेल किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे जे मटेरियल आहे ते कसं असतं, कशापासून बनतं, त्याच्यानंतर मोल्ड डिझायनिंग असेल आणि ॲक्च्युली पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना इट वॉज अ मिक्स ऑफ टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट स्किल्स, म्हणजे मॅनेजमेंट प्लस पॅकेजिंग अशा दोन्ही गोष्टी त्या 3 सेमिस्टर्समध्ये शिकलो. म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्हाला फायनान्स पण होतं, म्हणजे इकॉनॉमिक्स होतं, त्याच्यानंतर टेक्निकल जसं आपल्याला ड्रॉइंग, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग वगैरे आहे ते आम्हाला तेव्हाही होतं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना. आणि 4th सेमिस्टर ते आमचं इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स होतं IIT मध्ये असताना. सो इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्समध्ये लिटरली मी लाईव्ह प्रोजेक्ट्सवरती काम केलं. जसं नायसिलच्या बॉटलचं झाकण रिडिझाईन करायचं होतं, कॅप. आपल्याला बघतानाही खूप सिम्पल गोष्ट वाटते, पण जेव्हा मिलियन्स ऑफ बॉटल्स आर गेटिंग प्रोड्यूस आणि काही इश्यूज येत होते अँड यू हॅड टू चेंज द डिझाईन. सो तिथे खूप सारे ॲस्पेक्ट शिकायला मिळाले. कन्झ्युमर सर्वे कसा होतो, त्याच्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा काय असतात एखाद्या ब्रँडकडून, त्याच्यानंतर जेव्हा मग ब्रँड एकदा एखादी गोष्ट रिडिझाईन करतो, रिलॉन्च करतो, त्यावेळेस कसा विचार करतो. आय हॅव अटेंडेड लाईव्ह कन्झ्युमर सर्व्हेज, म्हणजे जिथे कॅमेराज असतात आणि लोकांची मुलाखत घेतली जाते आणि इंडस्ट्रीमधले लोक वेगळ्या खोलीमध्ये बसून हे सगळं ऐकत असतात. लोकांना माहिती नसतं की इंडस्ट्रीतले लोक आतमध्ये आहेत. सो अशा टाईपचे इंटरव्ह्यूज अटेंड केले. म्हणजे लोक वाईट सुद्धा बोलतात ब्रँडबद्दल आणि चांगलं सुद्धा बोलतात. आणि मग कॅडबरीमध्ये सेम माझी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मॅनेजरची पोस्ट होती. तिथे पण ग्राउंड लेवल पासून काम होतं. जेव्हा एखादा पॅकेट नवीन डिझाईन करायचं तेव्हा लॅबमध्ये त्याचं मॉकअप बनवण्यापासून तर मशीनवरती त्याचे ट्रायल्स घेण्यापर्यंत, मशीनमध्ये एक चॉकलेट्स पॅक होऊन आले आणि त्याची ट्रॅव्हल टेस्ट होते. इट इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम फॅक्टरी लोकेशन टू द डेपो, डेपोवरून जे शॉपला जातात ते ॲट एव्हरी पॉईंट ऑफ टाइम इट इज वी आर टेस्टिंग इट फॉर सम पॅरामीटर्स आणि त्या सगळ्यावरती ते ओके झालं की देन वी हॅव टू गेट अप्रुव्हल्स फ्रॉम ऑल द रिलेटेड पीपल इन द कंपनी, सेल्स, मार्केटिंग, फायनान्स, सगळ्यांचे अप्रुव्हल्स झाल्यानंतर मग ती गोष्ट मार्केटमध्ये लॉन्च व्हायला तयार होते. सो ज्यावेळेस स्वतःचा ब्रँड बिल्ड करायचा आहे त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे लोक कसा विचार करतात ब्रँडबद्दल, हाऊ डू पीपल थिंक, त्यांच्या अपेक्षा काय असतात, मग ते काही असेल, चॉकलेट असेल, पावडर असेल किंवा काही असेल, ब्रँड इज अ ब्रँड, तो का ब्रँड बनला, बेसिकली हे तिथे शिकायला मिळालं. जेव्हा आम्ही वृक्षवल्लीचा लोगो डिझाईन केला, वृक्षवल्लीच्या लोगो मधले कलर्स असतील किंवा त्याची टॅगलाईन असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मी खूप इझिली आय कुड रिकनेक्ट बिकॉज आय हॅड लर्न इट इन माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन, आय हॅड एक्सपिरियन्स्ड इट ड्युरिंग माय जॉब. सो ह्या प्रत्येक बारीक गोष्टीचा, म्हणजे भलेही माझा शॉप आज खूप छोटा आहे, पण स्टील आय नो व्हॉट माय कस्टमर वॉन्ट्स बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स दॅट बिफोर. त्याच्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन कडे कल आमचा जास्त असतो. rather than becoming a product based industry किंवा product based brand नाही बनायचा, मला सर्व्हिस बेस्ड बनायचंय. सो ही सगळी क्लॅरिटी कुठून आली, बिकॉज ऑफ माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन अँड माय जॉब एक्सपिरियन्स. त्याच्यामधून हे सगळं शिकले आणि इच अँड एव्हरीथिंग आय एम अप्लाइंग व्हेन आय एम डेव्हलपिंग माय ओन ब्रँड. मग भलेही तो झाडांचा का असेना, नर्सरीचा का असेना, बट वेन यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रँड, few things are
लोगों को आइडिया था कि कैसे नर्सरी बिजनेस चलाना है, तो आपको वो एक बेनिफिट मिला। लेकिन जैसे सबके यहाँ वो वैसी फैसिलिटीज दें, तो किसी को नर्सरी बिजनेस में जाना है तो मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर बैकग्राउंड, तो कैसे उस तरफ लीड करेगा? सो मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नर्सरी बिजनेस में कैसे अप्लाई करोगे? दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, इज इट? हेलो, Yes, sir. okay, so see, when we are learning agriculture engineering, we have subjects of horticulture, agriculture, and that we had to learn during to complete our curriculum. So that time also I used to like those courses a lot. I used to go on those म्हणजे ते subject खूप आवडायचे ते, म्हणजे by heart, म्हणजे मनापासून शिकायचे. I used to like to learn the botanical names of the plants, त्यांचं नेटिव्ह काय आहे वगैरे वगैरे हे सगळं तेव्हा मी शिकले. आणि when I am doing it in the nursery, especially when I am talking about when you are into a business, you have to learn all the aspects of it, because when I am designing the garden, I must know what plant is suitable where. So for that I have to know, I have to learn about the plants. So engineering शिकताना we got opportunity to learn that, but that is not so. How to manufacture, in order to know how the machine works, it's necessary to join a company which is manufacturing such machines. Okay, now I had two options. I must say any food process engineer is having two basic options after completion of his or her degree. So the first option is joining a food process machinery manufacturing company, and the second option is joining a food processing company. So when you join a food processing company, by the means of food processing company, I am talking about the companies which are basically manufacturing food. Okay, so there are such companies, and in these companies you won't get much knowledge. Why? Because they are concentrating on only few products. So it might be beverage, it might be paste or whatever it might be. They just concentrate on selected products, and you will end up being production in charge or production manager, or you will go into the quality and all these things. And when I talk about food process machinery manufacturing, then in this case, you will be doing engineering of high-speed machines. You will be doing engineering, you will be doing the commissioning of machines which are used to manufacture food on a very big scale. And obviously, apart from these two options, there is the third option, which is called business. So by business we means business or entrepreneurship, whatever you call it. Once you have gained the knowledge of making machine, once you have gained the knowledge how you can start a plant, how you can start a very big line, how you can process a very high volume of raw product. Once you get this knowledge, then you can set your own plant, you can start your own production, you can start your own processing line, and you can earn a lot of money. So in order to, those are the things of future, but it is very much necessary for you to have your engineering concept clear. It is very much necessary to continue this process of learning. Okay. So I will start with a few points, okay, which are important for you to get, for you to prepare for interviews of food process machinery manufacturers. So first of all, you must have clear and thorough concept of thermodynamics. So concept of thermodynamics, of heat transfer, of mass transfer, they must be clear. Okay. And by thermodynamics, I am saying complete thermodynamics. And here we are not talking about definitions. Okay. After college मध्ये I have switched to Marathi because it will be easy for everyone. Okay. Because many people are asking me. So
In case of thermodynamics मध्ये काय असतं? So don't learn the definitions in your syllabus. The problem with syllabus is that they always tell you when I was doing agricultural engineering, we used to have questions for 5 marks or 10 marks. Define contour bond, define second law of thermodynamics, define third law of thermodynamics. Okay. Then I think third semester or sorry, fifth or sixth semester we had big formulas in farm structures. We had big formulas in LWC. And we had big formulas, very big equations in food processing, in agricultural process engineering as well. Okay. Now, I want to tell all of you that these definitions, okay, these formulas, they don't work like this. The professors, the syllabus, the entire system must ensure that the concepts of the students must be clear. This is of utmost importance. The concepts must be clear. Now, for example, you will find students, they are rote learning, for example, second law of thermodynamics or any such thing, okay. But they cannot define, they don't know the concept of entropy. Okay, I am giving an example. They don't know what is entropy. And they are talking about second law of thermodynamics or third law of thermodynamics. But in case of entropy, they have no idea. So this is the problem with the system. Now entropy of an isolated system, it will always increase. Okay, this is another format of second law. But people are unable to convert in that format. So the concept must be clear. Concept of steam tables. Okay, what is steam? The properties of steam. How you can utilize the steam to heat a product in batch processing and in continuous processing. The professors, the syllabus, they should explain this concept in great detail. Now you have steam, you have an industry and you want to utilize the steam. So how will you utilize it? Will you utilize the latent heat? Will you utilize the sensible heat? Will you utilize both? And in case of processing of foods on that scale or in processing scale, in continuous scale, how will you do that? So you should provide problems, real life thermodynamics to in exam as questions. Then only the concepts will get clear. Then apart from that, mass transfer, heat transfer, and you should be able to you should be able to develop the equations for heat and mass balance. For example, from steam mCp delta T, if you are using m lambda, if you are using in case of continuous processing, then that entire heat will be transferred to mCp delta T. Okay, but this is a very basic equation for a simple product, a simple solution. When you have got 3 to 4 different types of liquids mixed together homogeneously, then what will be the case? Or in case of mass balance, if you have got Briggs and concentration balance as well, then how many equations will form and how will you solve those equations? So these concepts should be clear. Then apart from that, as I said, heat balance, energy balance, then heat transfer, conductivity, conductance, and radiation, convection, all these concepts should be clear. Then you have got entropy, enthalpy, internal heat work done, and how you are going to, how the heat is going to be converted into work done, how much will be the losses, and what will be the equations. So all those things should be clear. Apart from that, properties of steam, properties of water, and triple point of water, equations for triple point of water. How does water behave in different environments? Like when you are changing the temperatures, when you are changing the pressures, then what will be the property of water? For example, if you are heating the water and you have got vacuum environment,
then what will be the behavior of water? And suddenly if you are flushing it, or suddenly you are exposing it to open atmosphere, then what will be the behavior? So this should be clear. Apart from that, absolute pressure, gauge pressure, vacuum pressure. Still, people are confused with such basic concepts. Now, I took few interviews and I have got few reviews from my seniors who are taking the interviews. The candidates, they are not able to answer basic questions related to velocity, related to pressure, and this is very problematic. So, the concepts must be clear. Then, what will be the pressure of air, of nitrogen, of any other gas? How will you equate it with PV is equal to nRT, and how you are going to use it in different scenarios? All those things should be clear. Then, convective heat transfer coefficient. How you are going to use convection, and if you have got heat transfer, then you will have to define thermodynamic boundary. So that is very important. Now I was just checking the syllabus which I had studied in CAET. So it's not mentioned how you are going to define thermodynamic boundary for a problem. I think there might be a definition or something like that, but that is of no use. The students will learn the definition, they will appear for the exam, and after that they will forget. Once they get the marks, after that they are going to forget the definition. So it's of no use. You need to learn how to define thermodynamic boundary for complex problems in order to define key. For example, you have got conduction. So conduction will happen from this point to this point. Afterwards, convection will happen. Maybe the output of conduction and the output of convection, they will match. Okay, and this gives rise to heat exchanger problems. So all these things should be included in the syllabus. If we want agricultural engineers to enter the food processing industry, which is the biggest industry, which is the most high-speed industry which we have. Then we have got total heat value, kinematic viscosity, dynamic viscosity. What will be the effect of gravity on kinematic viscosity? What will be the effect of density? And how? What is the difference between Stokes and Poise? People don't know the units of viscosity. They don't know the SI unit of viscosity. This is very alarming. This is very shocking. It shouldn't be like this. Then the dimensionless numbers, Reynolds number, Randall number, Nusselt number, and how we are going to associate the inertial forces with other forces which are going to act on fluid particles. So that concept must be clear. Now, all these concepts were actually taught in irrigation and drainage engineering, in fluid mechanics. But I want to tell all of you that these concepts are much more required in agriculture. Viscosity 1 centipoise, water having density, having specific gravity 1. It's a very basic molecule, water molecule. Okay, but in food process engineering, we are being exposed to non-Newtonian fluids. Shear stress won't be directly proportional to shear strain anymore. And different types of non-Newtonian fluids, we have got practic, then we have got Bingham body, and different types of other non-Newtonian fluids. So it is very much necessary to include these topics in agriculture and food process engineering. Because now we have got mango paste, mango pulp, tomato ketchup, beverages, then beverages having pectin, beverages having xanthan gum, beverages having different types of concentrates, mixed beverages having chunks. We have got different types of aseptic pulp and paste. All these are non-Newtonian fluids, and this must be included. Then, we will get back to the dimensionless numbers. So Nusselt number, like
conduction. It compares conduction and conduction. Or if you have got Randall number like momentum diffusivity divided by thermal diffusivity. Okay. So where in which calculation I am going to use Nusselt number, in which calculation I am going to use Randall number, that should be clear. And that will happen only when you will practice. You must study. Okay. Then you must know about turbulent flow, about laminar flow. Now that comes from Reynolds number. Reynolds number that is already value. So if it's in 2000, 2100, then what will happen? If it's above 4000, then what will happen? And how you are going to compare this with the energy levels in the fluid flow of the product, of the food product. So that is very much important. Then hydrodynamic boundary. If you are converting a turbulent flow to laminar flow, then what will be the scope of hydrodynamic boundary when we are looking at cross section of a pipe? That is important. And after how much difference the hydrodynamic boundary will form, and after how much distance I can say that the flow is laminar, in which region the flow is turbulent. So that is it. Apart from that, centrifugal pumps, different types of pumps. What will be the function of centrifugal pump? What will be the like how you are converting electrical energy? Then there is some kinetic energy involved, there is potential energy involved, and how you are going to keep all this, like how you are going to explain this in the format of Bernoulli's equation, and apart from that, how you are going to generate the flow in different products having different viscosities with the help of centrifugal pump, and what will be the relation between the turbulence or laminarity of the product with respect to the centrifugal, the performance of the centrifugal pump. So you need to study all this. Then selection of centrifugal pump, discharge head, net positive suction head. Then what will be the net positive suction NTSH in vacuum conditions, in atmospheric conditions, and how you are going to solve the problems. And apart from that, what if the available NPSH is less with respect to required NPSH? What will it lead to, and what will be the consequences of all this? So you must know this. We'll get back to thermodynamics, saturated stream, supersaturated stream, then dryness fraction, and basic problems of stream tables. Refrigeration cycle, I think this is taught in third book session. Refrigeration cycle is very important. Then evaporator design, the difference between Kelvin and Joule, basic Kelvin and Joule problems. Then it will be much more profitable if you have done food process engineering. If you have done masters in food process engineering, because during masters you are exposed to the concepts of pasteurization and sterilization on a large scale. So you have got things like shelf life, commercial sterility. How will you define and how will you ensure commercial sterility in any product? Then it's related to pasteurization, it's related to blanching, it's related to spoilage of food due to microorganisms and due to enzymes. And then it leads to the concepts of D value, that is the decimal time, then you have got Z value, and you have got F0 value. So how you are going to use the D value? What is the D value of different microorganisms? Recently I took one interview, and in that I asked very basic questions. Now you are a food process engineer. Okay? Just tell me one name of a microorganism which is very difficult to kill and which can cause problems in food, in mainly paste or pulp or in fruit-based products. So the candidates were unable to answer the question, even though they are food processing engineers. Okay. And in food process engineering, the most important concept is
pasteurization and sterilization in which you are trying to deactivate or you are trying to kill the microorganism and you don't know the names of the microorganism. This is very problematic. And this is the problem with the syllabus. This is you are everyone, the entire system is trying to just remember the definitions, remember the formulas, get the marks, and it's done. So this is the problem. If we get over this, then we will see more agricultural engineers and more food process engineers in the entire industry. So D value, Z value, it will different types of microorganisms. And in microorganisms, we have got different types. For example, we have got few yeast like Saccharomyces cerevisiae. Then we have got pathogenic bacteria, E. coli, Listeria, monocytogenes. Then we have got Salmonella. And apart from that, difficult microorganisms, difficult to kill. For example, Alicyclobacillus acidoterrestris. Okay. So you should know the names of all these microorganisms. Bacillus, different types of Bacillus microorganisms. We must know their D value, their F0 value, their average Z value in acidic conditions, non-acidic conditions. This is very much important. Then, when we are deactivating the microorganisms, obviously the most important part of the machine is the holding coil. So, holding coil design, holding coil formulas, and in holding coil formulas, the most important basic formula of velocity. Candidates are unable to answer the basic formulas of velocity. Q is equal to area, the flow rate is equal to area into velocity, very simple. And area of the cross-sectional area, and after that you have to apply the hydrodynamic boundary layer, and depending on different situations, depending on conditions of acidity, and also depending on conditions of the microorganisms, you have to decide the safety factors. For example, and also in this you have to determine the target microorganism as well. For example, if you are processing the mango fruit, and if the mango plant, the fruit from the plant which is producing the mangoes, if that is near a cowshed, so there are chances of lactobacillus, different species of lactobacillus entering the mango fruit. So you must decide your target microorganism. You must know the Z value, D value, like that, and accordingly you have to decide what will be the safety factor while designing the holding coil. Then you have to also check the fastest moving particle, and that is again related to turbulence and whether it is a turbulence flow or whether it is a transient flow. Okay. Now, apart from that, you must also have the knowledge of heat exchanger. We were not exposed to heat exchangers much, and that is the problem. In mechanical engineering, the students are exposed to the concepts of heat exchangers on a greater scale, and that is why they are in this industry. So, heat exchangers, what will be the LMTD, log mean, then what will be the pressures in the heat exchangers, the temperatures, and what will be the range of temperatures above which the fouling will start, the fouling of different food products. Then what will be the equivalent diameter of the heat exchanger, what will be the effect of viscosity on pressure drop, on turbulence in the heat exchanger, and also the effect of viscosity on Nusselt number. Okay, on Nusselt number, on Prandtl number. All these things are very much necessary. Then effectiveness of heat exchanger and thermal units, the total number of thermal units. All these things are. Apart from that, I think we have got 15 minutes left, so I will just speed up instead of explaining in detail. So you must know about pumps, about pressure drops, different calculations of pumps, power, efficiency of pump,
and different types of controls, centrifugal pump, lobe pump, cavity pump, twin screw pump. Okay. Then what will be the conditions of, what will be the performance of pump if you are exposing it to vacuum conditions at suction and at discharge? Okay, so what will be the effect on cavitation and all these things? Apart from that, you must also know about few pneumatics, pneumatic valves, regulation valves, then solenoid valves, electromagnetic valves, non-written valves, flow diversion valves. How flow diversion valves work? Okay, all different types of valves are working. This is very much required when we are talking about food process engineering, when we are talking about manufacturing of complex machines. Then different types of pipe fittings, SMS unions, TCL union, Telestar drive, and BSP, BSPT, NPT, different types of threads, nominal pipe threads, and different types of pipes, OD based pipes, NB based pipes. For utility, we are using SS316, for steam we use SS304. So what is the difference between 304, 316, 316? 316 is a surgical grade of stainless steel. If you are going to a medical store, if you are buying a scissor, medical scissor, so that scissor is very small and it's worth 100 rupees or something like that. It's made from stainless steel. Or you have got surgical things, and we are using the same material to manufacture food processing machines, and due to that, the cost of each machine is minimum 3 to 4 crores. And you are doing the engineering of such machines, so that's why the concept was made here. So again, returning back to the topic, SS304, 316, and what is the percentage of nickel in 304? And as you are adding nickel, and if you are adjusting the composition of chromium in stainless steel, then you are basically making SS316. So these concepts must be clear when it comes to food process engineering. But even if it is related to agricultural process engineering as well, I have not seen anything in our syllabus. Now, agricultural process machines are made up of stainless steel, and the concept of stainless steel must be very much clear. Apart from that, you have got different types of rubbers which are used as gaskets, as coolings. So you have got EPD, that is ethylene propylene diene monomer. You have got PTFE, you have got fluoro monomer, that is phyton, FKM, or you call it FPM. So this concept must be clear. At which temperature I am going to use EPDM, at which temperature I am going to use PTFE. Okay. Then apart from that, when it comes to pipe, when it comes to design, the most important thing is the stress and strain. Okay. This is taught in farm structures, but this is required in food process engineering. If you are designing the pipe, if you are designing the engineering of the flow and all these things, then you must know the hoop stress and longitudinal stress in the machine. So in the pipe, you must know that. You must know its formulas. You must know how to utilize these types of stress and what should be the safety factor. So this is important. Apart from that, pressure drops in pipe, in lines, in bands, the formulas, Newtonian, non-Newtonian fluids, pressure drops in different types of pipes, in concentric pipes, different types of non-Newtonian fluids, like for example, isotropic fluid, which is honey. So more than 80,000 cp or 1 lakh cp or 70,000-80,000 cp. So if you are working on that, you should know the behavior of this particular non-Newtonian fluid. Apart from that, we have got shear thinning, like tomato sauce. Now we are manufacturing tomato ketchup and everything. So we use shear thinning in order to design agitators, in order to design the pumps, pump selection, ball selection. So this is important. Okay. Apart from that,
you must know basic processes like film pasteurization, in which the film temperature is very high, 85 to 67 degrees, depending on types of packaging material. Warm film pasteurization, cold film pasteurization, and different types of cold film pasteurization in which either you are filling it with preservatives at a normal temperature, or if you are going to add carbon dioxide in the product at 4 to 6 bar, and in order to do that, you must chill the product. So you must learn this concept. Apart from that, types of beverage filling in PET bottle, in aseptic packs, in RGB bottles, that is glass bottles. Then the concept of blending in beverages. Now, when you are trying to blend the beverages, then this concept of mass balance, of concentration balance, of Brix balance of like, you have got sugar syrup at 65 Brix, you have got septic mango paste at 28 or 21 Brix, and you have to make the final solution, you have to make the final beverage at 13 to 14 Brix. So, what will be the mass balance? That is important. Apart from that, when it comes to process engineering, so process time, how do you find out the process time? How much time is required to process the product? That is important. Now, when we are processing the food, the most important, there are two most important parameters which are used, which are most important. First one is temperature, and the second one is time. Temperature and time defines the quality of the final product. And this was my master's topic in University of Auckland, in which I had done, I did a detailed study in determining the determining the temperature and time effects on the properties of skim milk powder, whole milk powder, and how you can define it with the help of CFD, that is computerized field dynamics. Okay. Apart from that, computational field dynamics. And apart from that, we have got in process engineering, we have got tank volume problems, how you carry the CFD of tank, CFD of pipes, how you are going to process the liquids if you are using centrifugal pumps or different types of pumps. When it comes to tomato processing, you must know the concept of hot break, the concept of cold break, the concept of wash break, and how color value, how viscosity, how water absorption is important when it comes to processing of tomatoes or any other vegetables and fruits. Consistency index, color value, how you are going to use it in day-to-day processing. Okay. So, I'll just check if I've left something. And obviously, you should know basic electrical engineering as well. For example, Ohm's law. How resistance, voltage, current, how they behave. Okay, what will be the resistance if I am increasing the voltage, decreasing the current, and working of squirrel cage induction motor, working of different types of stepper motors, other motors, how the motor and how the number of poles in the motor is related to the RPM of the motor, how it is related to torque, and then how it is related to energy, frequency available, and all these things. So, the concepts of electrical engineering must be key. Electrical engineering, physics, engineering mechanics, engineering chemistry, all these topics are taught in first semester and second semester. But it is very much important for all of you to keep these topics, to understand them in first and second semester itself, and you will have to use all these topics in day-to-day engineering. So this is important. Okay. Apart from that, you must have a good knowledge of engineering and machine drawing. Now, I have seen many engineers, I have seen many people, they are not good with engineering. Okay, there are some concepts. Now, you are not a layman, you are not
a person who has done like basic engineering or something like that. You have done proper engineering. If somebody is telling you to draw a diagram, somebody is telling you to draw some part of the machine or something like that, then you must draw. Okay, you must know things like first angle projection, third angle projection, how you are going to draw the arrow marks, how you are going to mark the dimensions, and you have to write down all dimensions in mm, or if somebody is telling you to draw an isometric drawing, then without the help of a drafter, without in case of interviews, then you are not carrying some, things like scales or something like that. You just have a pen and they will give the paper or something. Okay. So even with the free hand, you must be able to draw things like isometric drawing and stuff like that. Okay. So this is very much important. Your concepts of machine drawing must be clear. Spider drawing. What is a hub? What is sleeve? Okay, what is a shaft? How you are going to show the shaft? Now once I told the candidate draw the shaft. He was unable to draw the shaft. He just drew 2 lines. So this is the shaft. So this is the problem. They are not drawing the axis, the central axis. They are not drawing the dimensions. How you are going to give dimensions to a straight line? How you are going dimensions? How you are going to give dimensions for a circle, for a rectangle, for different shapes? So that concept must be clear. You should learn this book, Andy-Bud. It is very much important. Andy-Bud, I think Andy-Bud is the only thing for machine drawing and engineering. So that concept must be clear. And once you have good knowledge of engineering and machine drawing, then obviously you can go for CAD and CAE. Computer-aided design and obviously machine as well, and analysis. So this is important. Actually, I was waiting after completion of my engineering, after completion of degree. I was waiting for the provisional degree certificate, but I got it late, and due to that, I went to New Zealand after I think 7 months. So I was in India for those 7 months, and I thought instead of doing a job or something like that, I will join IGTR, that is Indo-German Tool Group, where I did training of CAD and CAE for a total duration of 6 months. So after 6 months, I was well versed with AutoCAD, Creo, SolidWorks, Unigraphics, then I think computer-aided machining, computer-aided manufacturing, and different types of formulas, then computer-aided analysis, and it includes ANSYS, ANSYS Workbench, ANSYS PDL, then ANSYS Fluent, and ANSYS CFX. Fluent and CFX are used for computational fluid dynamics. So you must learn all these concepts. Now these are not, unfortunately, these are not in our syllabus. Okay, that is the problem. But it is necessary to, like, even if it's not in the syllabus, it's necessary for you to study all these topics. Simple steps and shortcuts. And obviously, you should also learn software like SolidWorks. I will give you an example of SolidWorks. SolidWorks is the most important software which is used to make Dassault systems. Fighter planes, it's used in aerospace engines, it's used in different food processing industries as well. Okay, so AutoCAD and SolidWorks is important. If you are entering the field of food process engineering, then you must also have the knowledge of CFX and Fluent. Okay, then it will give you an edge, it will give you an added advantage while appearing for interviews. And apart from this, actually, I have much more topics. You must have the knowledge of rheology, that is the science of flow, science of deformation of different food products, the different food matter. Then,
Now, steady state heat transfer and unsteady state heat transfer. Okay, like how heat transfer and temperature, how they are going to behave with respect to time and with respect to location. That is very much important while designing food processing machines. Now recently I did unsteady state heat transfer calculations for different food products. So it helps me in designing the machines much more efficiently and effectively. So you must have this knowledge. Steady state heat transfer compulsory. Different concepts in steady state heat transfer. And if you are going to apply unsteady state, then under what conditions you are going to apply, what will be the Biot number, how you will be using Hessler and Schneider charts in order to define your process, in order to define how the food product is going to affect the graph of temperature versus time, or the graph of temperature versus location. So you must know the concept of unsteady state heat transfer, and you must be also in the position to solve the problems related to unsteady state heat transfer. It's very much okay. Okay. Apart from this, there are much more concepts. Okay, different concepts which you will learn once you will enter the food processing industry. Okay. Now, I have completed all the points. If there is something, I will just continue. Actually, I stopped the speaker, so if you want me to stop because the time is over, so you can just text me or something like that. But till then, if you want me to continue, I will continue. Okay. So, I will talk few things about HRS as well. Now, there are different companies which are manufacturing food processing machines. Okay. For example, we have got HRS, Escapes, Flow, Tetra Pak, Gia, Alpha Label, and there are many more companies. But these are the prime companies which are manufacturing machines in order to process high-speed products. By means of high-speed products, I will give you examples of what HRS is doing. So, if you will go to a general store in nearby, you will see the bottle of fruity, whether it's in a septic pack or whether it's in the beverage form in a bottle, in a plastic bottle, in a PET bottle, and you will find apple fizz, you will find different aseptic paste, you will find chutney-based pasteurizer. So, all these products, you will find Mazda, you will find Slice, you will find different products of Tata, for example, Tata Gluco, you will find ORS solutions, you will find different types of beverages, bottled beverages. Now, these are manufactured with the help of high-speed food processing machines, which uses state-of-the-art automation, PLC programmable logic controller. Then there is the control panel. It contains the PLC. It contains SMPS, that is switch mode power supply. It contains different types of three-phase power bus bars, and you also have different terminal boards. You have got different types of sensors. You have got the different I/O, that is inputs and outputs. For example, digital inputs like signals, handshakes. We have got digital outputs against signals. Then we have got start command of com, trip feedback, on feedback, and all these things. Apart from that, null feedback and start on command. We have got analog input, analog output, different types of analog inputs like temperature transmitter, load transmitter, pressure transmitter. We have got Brix meters, we have got magnetic flow meters, we have got electromagnetic flow meters, then we have got different types of other sensors as well, Brix meters, and analog output, which is being fed to VFDs or regulation valves, and that's how they're going to operate. So it's a very high-speed industry. You will be like in this industry, you are basically processing 35,000, 40,000, 50,000 bottles an hour. Imagine the bottle is being filled in front of you, and you can't even see it. It's that fast. Or you are aseptically processing the product, and it's
happening at very high speed. So this is the definition of highest level of food processing area. And in order to, okay, sorry about this message. So I think we should take the questions, and if you want another session, we can go over this. Okay. I will start my speaker. Yes, please. So, any question? Hello sir, I'm audible. Hello. Just a moment. Hello sir. Yeah, yes, yes. Hello sir. My question was, as you said that you experienced many interviews and you took interviews of many other people. So other than the educational aspects, as you mentioned in this webinar, so what are the other aspects which are important for facing interview? Hello sir. Unmute yourself. Hello sir, please unmute yourself. Sir, you are muted yourself. You are not audible. Sir, your mic is muted. Hello, Kushal. You please unmute yourself. Please. You can just ask what is. Hello. Are you still audible now? Sir, Yes, yes, sir, actually can you exit the meeting from your phone because the voice is recorded. Hello